Okay, today's unit is Introduction to .NET and .NET Framework. Some information regarding this we are already discussed. So .NET, it is a development tool. In these development tools, we can write various programming languages programs. It includes huge library. This .NET framework is a software development framework for building and running application on Windows. .NET framework is the part of .NET platform. Means this platform provides us to different applications for Linux or other operating system also. .NET frameworks working with operating system with its code. This deals with code instead of dealing with the operating system itself. It is specially designed to make working with the internet easy. And generally, network technology program or networking programs are built in .NET framework very easily. So to understand this or to aware about the .NET frameworks, we must know the architecture of .NET frameworks. Microsoft .NET is based on .NET framework, which consists of two major components. The common language runtime is one component, and extensive set of framework class library. These are two major components of the .NET frameworks. Means if anyone asks you about the .NET frameworks, we must clear about the common language runtime, in short CLR, and framework class library, that is a FCL. These are the two components. Based on these two components, .NET frameworks are provides us to develop various applications in various languages. See the figure. Upper one layer is, that is a programming, different programmings. Already I told you different languages supported by .NET frameworks. It may be C Sharp, F Sharp, or Visual Basic. Means what? See, this is the particular C coding provided to C Sharp, C Sharp coding compiler, F Sharp code to F Sharp compiler, VB code to VB compilers. Same. In C language also, we provide the C coding to C compiler. But we are using here .NET framework, and that frameworks consist of two components. Already we are discussed this now, CLR and FCL. See, simple. This C Sharp code provided to C Sharp compiler, and this compiler converts this code into one common intermediate language. What I say? This C Sharp compiler convert this coding into the common intermediate language, that is a CIL or MCIL. MCIL means Microsoft Intermediate Language, or you can say simple common intermediate language. Now this common intermediate language provide to this CLR, and this CLR convert, as per the architecture of that computers, it convert the machine code, and as you knew, this machine code executed by the processor.
So this is the architecture regarding your .NET frameworks. Means what? .NET applications are written in C Sharp, F Sharp or Visual Basic programming. Means .NET application written in which language? It may be C Sharp, it may be F Sharp or it may be Visual Basic programming as you need. As you need, you can write your code as per C Sharp, as per F Sharp or as per Visual Basic. Any type of the language you can use here. But when you create your program C Sharp, automatically this C Sharp code goes to the C Sharp compiler. F Sharp code, if you return, it goes to the F Sharp compiler. Same as if you write your program in UB, that is we know UB code, this goes to the UB compiler. And this compiled intermediate code provide to your CLR. So compiled code is stored in assemblies. That is one of the intermediate code files with the extension DLL or .exe file extension. Means this compiled code convert into .dll or .exe. When an app runs, the CLR takes the assembly. Means this assembly takes by the CLR and one compiler is there. That compiler known as just-in-time compiler. Just-in-time means when you write the code, it takes the code for the compilation. And this just-in-time compiler turn it into the machine code, and that can be executed on the specific architecture of the computer program it is running on. So this is about your general architecture of .NET framework. Simple. Consider here .NET framework consists two things. One is common language runtime, another is framework class library. That common language runtime com- language runtime, it takes codes, intermediate codes from the that specific compilers, from the specific compilers, and it convert the machine codes. And as you know, these machine code are executed by the computers. Now see regarding about the common language runtime. The first line says the CLR defines a common programming model and a standard type system for cross-platform or multi-language development. It is a standard class cross-platform and multi-language development. Multi-language means multiple language it supports. Any language, near about 36 languages are supported by this uh, .NET framework. And at the base of the .NET framework is the common language runtime. Means the major component, one of the major component is common language runtime, and it is at the base. Means what we return the code and the compiler convert that code into intermediate language, and this text by the this CLR, and it provides a runtime environment. It provides runtime environment. This CLR provides runtime environments. Runtime environments means you can run the code written in any language. Any language means those are supported to this .NET frameworks, and provides services that make the development process easier. Means at the base side, whatever you want to runs, that
codes provided to CLR, and the CLR execute that codes. So it is again say the CLR is the execution engine that handles running applications. Means application in the running mode, regarding that running mode, it handled by the CLR. If you give anything, that handled by the CLR. So the last line says CLR. What the CLR does? It manage the memory. Manage the memory in the sense, whatever the memory captured by your programs, whatever memory captured by your variables, all this concept regarding the memory management manages by the CLR. Thread execution. Thread execution means, thread means just is a process. Thread means multiple process, maybe multiple process. It is also managed by the CLR. Code execution and code safety verification means which codes are regarding which languages. All these things are considered by the CLR. Compilation. Compilation means running in that programs. Exception handling means some errors are occurred. You can handle this concept or you can handle the errors, and this process is known as exception handling. And other system services, whatever the system services, all these handled by the CLR. So CLR is nothing but what is a common language runtime, provide the runtime environment for your programs. Those are written in any language. It manages all the things regarding the memory, thread, code safety, compilation, exception handling, and other system services. Those are comes under this CLRs. Okay. Now next component of the .NET framework is FCL now, framework class library. Now already class library means all the supporting functions, those are already built. Like your, if you want to calculate cos, it is not necessary to write the cosine program. We just use the cos function to calculate the cosine. Means this cos calculated, those are pre-written in that library, and all this library are pre-written, and just you are use that libraries functions. In C also the concept is there. We are include the file hash include math.h hash include studio.h, but it indicates we are using the that header files functions. Those are references are in that header files. FCL is a comprehensive collection of reusable types including classes, interfaces, data types in the .NET framework to provide to access system functionality. Means all the pre-written reusable codes are included in the .NET framework class library. FCL acts as a standard library, and that standard library common to all languages. Those are comes in .NET frameworks. The class library includes API, application program interface, for reading, writing files, connecting to database, drawing, and more. Means this library provides various tools. Using that pre-written codes, you can use that files and write the programs for reading and writing files, connecting to database, or drawing, that is a graphical concept, and many more concept.
concepts regarding the your applications. That applications are use that huge class library. FCL numerous cross language technology. Cross language means what? Different languages, including file input output. Including file input output means we can using this class library, you can input into the file or you can read from the file, that is we are take the output from the files. Networking, also you can write the networking programs using this class library. Text management, text management means whatever your text you can formatting, all these things are you can do using this class library. And diagnostics means analyzing, you can do the analyzing concept using this .NET framework class library. So the last word says the FCL has CLR support. Of course, it is a CLR support in the areas of built-in types. Of course, we know the built-in types like your integer, float, character. These are the data types. Same data types you can use with some different keywords in this EV.NET programming. Also, exception handling. Exception handling means error handling. Security, security in the sense regarding the security purposes. And threading means handling the different processes. So this is about your framework class library. Yes, in the sense it provides the simple pre-written codes, and you can use as function in your EV.NET programming. Means that pre-written codes you can use in C also. We are use different functions, and that functions reference we are included in header files. Same in UV.NET also, we are use different functions, and their references are or their uh, written references or written coding. The bunch of coding are combined together and form the framework class library. Okay. Again, we are working on machine that has .NET framework. Already I told you, if you want to write the program in UV.NET, we must install the .NET framework. We must install the .NET framework. In the sense, we must install the CLR and FCL. Means we are install the .NET framework means we are installing the common language runtime tool and .NET framework class library. These two are installed, and the code for all elements means we are used some GUI based objects, and all these GUI based objects are pre-written codes like forms, buttons, and whatever the comes from the class library. All these objects are pre-written, or the objects natures coding are pre-written, and you are use that buttons forms in your applications. Means it is not necessary to write the code again for the button for the forms. This concept, if you want to implement in other languages like C++, we use the huge coding to create forms, buttons, and other things. But here we can use drag and drop system because of this .NET framework library. Okay. And other Visual Studio application use the same class library. It's easy to mix languages in programming, even the same applications.
The .NET framework organizes its classes into namespace. The concept is namespace is the references regarding all the class library we can taken from this particular namespaces. If you want to use Microsoft Visual Basic, means your namespace created in that application Microsoft Visual Basic. If you want to use JavaScript coding, the namespace comes Microsoft JScript etc. These are the namespace provides, means it indicate we are using Visual Basic, it indicate we are using JavaScript. That's type. When you want to use a Windows form, when you want to use Windows form, you must use the one namespace which are already defined. That namespace is system.window.forms.form. So this form comes or defined under forms, and these forms defined under Windows, and this all are base of this all classes is system, means this is a upper side, higher side. Same for the button. If you want to use the button, means in your any application we are use the button, OK button, cancel button, submit button, that type of the buttons. These button are written under the class forms. These forms written again under the class Windows, and this all its parent class is system. So this type of the systems already written, and you want to use. Okay. आलं का लक्षात सर्वांना? काय अडचण असेल तर विचारा. एक एक स्लाइड मी रिपीट करतो इथं. हा कन्सेप्ट सर्वांना या कन्सेप्ट बद्दल माहित असणं गरजेचं आहे. तर सिंपल आपल्याला असा एक फ्रेमवर्क आहे. त्या फ्रेमवर्कच्या संदर्भात आपल्याला इथं माहिती घ्यायची. ह्या फ्रेमवर्कमध्ये दोन कॉम्पोनंट्स आहेत. एक CLR नावाचा कॉम्पोनंट आहे, दुसरा फ्रेमवर्क क्लास लायब्ररी. तर CLR नावाचा कॉम्पोनंट हा बेस कॉम्पोनंट आहे. या बेस कॉम्पोनंटच्या मार्फत तुम्हाला मल्टी लँग्वेज फॅसिलिटी प्रोव्हाइड होते. मल्टी लँग्वेजचे कंपायलर्स त्या CLR नुसार त्याची कोडिंग, इंटरमिडिएट कोडिंग त्या CLR ला प्रोव्हाइड करतात, आणि तो CLR त्या कोडिंगचं मशीन कोडमध्ये कन्वर्ट करतो आणि त्याला एक्झिक्युशन करतो. म्हणजे सी मध्ये जसं तुम्ही कंट्रोल F9 करताय, कंट्रोल F9 केल्यानंतर काय होतं, तुमचा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोडमध्ये कन्वर्ट होतो. इथं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोडमध्ये कन्वर्ट न होता तो एक आणखीन एक ॲडिशनल स्टेप आहे तिथं, त्याला इंटरमिडिएट कोड म्हणतात. आणि हा इंटरमिडिएट कोड त्या कंपायलरनं कन्वर्ट करून तो CLR ला दिला जातो. म्हणजे आत्ता सांगितल्याप्रमाणे C# कोडचा प्रोग्राम असेल, तो C# कंपायलर त्याला कन्वर्ट करेल. F# असेल कोडचा ॲप्लिकेशन, तो F# कंपायलर कन्वर्ट करेल, आणि VB कोड असेल तर VB कंपायलर असेल. असे तुम्हाला माहिती आत्ता काल सांगितल्याप्रमाणे किती लँग्वेजला सपोर्ट केलं जातं? इट सपोर्ट 36 लँग्वेज. 36 वेगळ्या लँग्वेज आहे. मे बी इट नाव इन करंट व्हर्जन इन्क्रीज्ड. करंट व्हर्जन मध्ये आताच्या इन्क्रीज असू शकतात. त्या 36 मधला आपल्याला एक लँग्वेज शिकायचा आहे, ती म्हणजे VB.NET. ठीक आहे. त्या कन्सर्न आपण विचार करायचा. तर VB.NET देखील हाच फ्रेमवर्क यूज करतो, जो .NET फ्रेमवर्क आहे. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला मग CLR आला आणि क्लास लायब्ररी आहे. म्हणजेच हा जो CLR आहे तो जस्ट इन टाइम कंपायलर यूज करतो. म्हणजे तुम्ही कोडिंग टाईप केला तर त्याचं कन्व्हर्शन होतं लगेच. आणि जसं MS वर्डमध्ये तुमचा स्पेलिंग मिस्टेक झाला तर तिथं रेड हायलाईट होतं.
तसं ह्या कोडिंगमध्ये देखील होतं की तुम्ही टाईप केलात आणि एंटर केलात की ती कोडिंग किंवा तो सिंटॅटिकली करेक्ट नसेल, सिंटॅटिकली असेल किंवा स्पेलिंगमध्ये काही मिस्टेक असेल म्हणजे सिंटॅटिकली, तर तो तुम्हाला लगेच त्या ठिकाणी एरर देतो आणि तो कन्वर्ट करत नाही. आणि तो कंप्लीट एरर फ्री असेल तर तो कंपाईल करून देतो त्या ठिकाणी. ठीक आहे. तर एक असा एक स्टँडर्ड प्लॅटफॉर्म, क्रॉस प्लॅटफॉर्म तुम्हाला सपोर्ट होतो आणि हा सपोर्ट करण्याचं काम किंवा डिफाईन करण्याचं मॉडेलचं काम हे CLR करतं. म्हणजे CLR तुम्हाला जे काही मॉडेल आहे प्रोग्रामिंगचं, कॉमन प्रोग्रामिंग मॉडेल देतो आणि मल्टी लँग्वेज डेव्हलपमेंटची फॅसिलिटी तुम्हाला देतो. आणि जो रन टाईम एन्व्हायरमेंट आहे तो प्रोव्हाइडेड बाय द CLR. म्हणजे तुम्ही प्रोग्रामिंग करताय, कोडिंग करताय, त्यावेळेला एक एन्व्हायरमेंट तयार होतो. म्हणजे तुम्ही जेव्हा जेव्हा त्या कोडिंगला एंटर कराल त्या वेळेला ती कोडिंग तिथं काय होते, एक्झिक्युशनला जाते. ठीक आहे. मग एक्झिक्युशनला गेल्यानंतर त्याचं कन्व्हर्शन होतं त्या ठिकाणी, परंतु इंटरमिडिएट लँग्वेजमध्ये. आणि जेव्हा तुम्ही तो ॲप्लिकेशन रन करताय तेव्हा CLR त्याला एक्झिक्यूट करतो. आणि ह्या एक्झिक्युशनमध्ये जे काही मेमरीच्या संदर्भातले कंट्रोलिंग असेल, थ्रेड एक्झिक्युशनच्या संदर्भातले काही मॅनेजेस असतील किंवा त्याचं हँडलिंग असेल, कोड एक्झिक्युशनच्या संदर्भातली हँडलिंग असेल, कोड सेफ्टीच्या संदर्भातलं हँडलिंग असेल, कंपायलेशनच्या संदर्भातलं, एक्सेप्शन हँडलिंगच्या संदर्भातलं, हे सर्व मॅनेजेस बाय द CLR. म्हणजेच काय, एरर असेल तर तो तुम्हाला एरर देतो, एरर काढत नाही. जॉब ऑफ द प्रोग्राम. म्हणजे असं होणार नाही की तुम्ही काहीतरी करून तो करेक्ट करेल असं नाही. ओके. फक्त काय त्याच्यामध्ये एरर आला तर तुम्हाला इंडिकेट करतो आणि तुम्ही करू शकता. SQLच्या संदर्भात या ठिकाणी एक अशी लायब्ररी आहे, त्या लायब्ररीमध्ये सर्व प्री रिटर्न कोड्स आहेत. या लायब्ररीमध्ये काय, ऑल द प्री रिटर्न कोड्स आहेत. लायब्ररीचे प्री रिटर्न कोड्स तुम्ही तुमच्या ऍप्लिकेशन मध्ये यूज करा, जस्ट ॲज अ फंक्शन. आणि त्या लायब्ररीचे फंक्शन्स त्या सिंगल लाईन मध्ये तुम्हाला यूज करता येईल. म्हणजे त्याचं पुन्हा रिटर्न कोड लिहायची तुम्हाला गरज नाही. तर अशा प्रकारे जेव्हा तुम्ही प्रोग्रामिंग .NET फ्रेमवर्क इन्स्टॉल करताय त्यावेळेला दोन टूल इन्स्टॉल करता. एक कॉमन लँग्वेज रन टाईमचा कॉम्पोनंट इन्स्टॉल होतो आणि कॉम्पोनंट इन्स्टॉल होतो. दोन्ही त्यावेळेला इन्स्टॉल होतात. आणि जे काही तुम्ही डायरेक्टली यूज करणार आहात त्याचा ऑलरेडी कोड लिहिला जातो. जेव्हा तुम्ही यूज करता त्याचा कोड देखील जनरेट होतो. परंतु तेवढ्या डिटेल आपल्याला जायची गरज नाही. त्याचा कोड कसा जनरेट होतो, काय जनरेट होतो, नॉट नेसेसरी. फक्त आपल्याला त्याला यूज करायचे. तर अशा प्रकारे तुम्हाला ह्या .NET फ्रेमवर्क बद्दल एक्झाम मध्ये आला तर दोन गोष्टी एक्सप्लेन करायची. एक .NET फ्रेमवर्क of the job of SQLR and for the job of the FCR. या दोन गोष्टी तुम्हाला तिथं क्लिअर करावं लागतील. ओके. एक मेसेज आला, याच्या संदर्भात काही प्रश्न असतील तुम्ही विचारू शकता. मी एक एक स्लाइड ओपन करतो आणखी. ठीक आहे. या स्लाइड मध्ये काय अडचण आहे का विचारा तुम्हाला लाईनवर. सर्वांना अनम्यूट व्हा, काय अडचण नाही. हे समजणं गरजेचं आहे. समजा तुमचं क्लासिकल एक्झाम असेल तर त्यावेळेला हा प्रश्न येऊ शकतो. एक्सप्लेन .NET फ्रेमवर्क 10 मार्कासाठी प्रश्न येऊ शकतो. अशा वेळेला त्या ठिकाणी .NET फ्रेमवर्कच्या संदर्भात दोन्ही कॉम्पोनंट एक्सप्लेन करणं गरजेचं आहे. काय अडचण आहे काय ते गायकवाड, अक्षय, गणेश गायकवाड आहात का सर्व? हॅलो सर. हा, एक जण विचारा कोणतं. हा विचारा, क्रांती गायकवाड विचारा.
सर नोट्स तुम्ही पीडीएफ ने पाठवता का आम्ही बुक मधून काढायचं? नाही नाही, मी हे स्लाइड्स आहेत हे नोट्स म्हणून तुम्हाला पीडीएफ मध्ये पाठवतो. स्क्रीन शेअर केलेली? नाही नाही, मी डायरेक्ट पीडीएफ याचे पीडीएफ कन्वर्ट करून तुम्हाला देतो. हो सर चालेल. म्हणजे समजा आज हा पिरियड झाला, आजचा आणि कालचा हा दोन्ही पीडीएफ तुम्हाला उद्या देईन किंवा आज दुपारी देईन तुम्हाला. आपल्या व्हॉट्सअपला देईन त्या ठिकाणी. ग्रुपवर ह्याच्यामध्ये अडचण असेल तर विचारा. काय एवढं सफिशियंट आहे. मी जे स्लाइडवर ठेवलंय, स्लाइड आणि नोट्स या दोन्ही कंबाईन केलेलं आहे, जेणेकरून तुम्हाला इतर आणि पुन्हा घ्यायचं नाही. कारण हे तुम्हाला पाहायला गेला तर बुक्समध्ये काय लक्षात येणार नाही, फार मोठ्या प्रमाणात आहेत ते. मला या ठिकाणी महत्त्वाचं पार्ट समजणं महत्त्वाचं आहे की केलरचा फंक्शन काय आहे. तुम्ही ॲडिशनल काय नॉलेज देऊ शकता. नेटवरही तुम्ही टाकलं .NET फ्रेमवर्क, तर याच्या संदर्भातली बरीच माहिती तुम्हाला येईल. परंतु हे जेवढं स्लाइडवर ठेवलं एवढं सफिशियंट आहे तुमच्या सिलेबसनुसार. इतर काय ॲडिशनल काय असेल तर तुम्ही त्याच्यावर यूट्यूबवर बी बऱ्याच गोष्टी आहेत, त्याच्यावर चांगल्या पद्धतीनं तुम्हाला त्या ठिकाणी घेता येईल. आणखीन काय? दुसरी स्लाइड बघा. याच्यामध्ये काय अडचण आहे का? आता कसा केलेला आहे मी, आपला जो सिलेबस आहे फार ओल्ड प्रमाणे आहे. जे काही हा आर्किटेक्चर आहे थोडा ॲडव्हान्स आर्किटेक्चर उचललेला आहे. आता आपल्या सिलेबसनुसार समजा हा F# वगैरे काय तुम्हाला तिथं दिसणार नाही, परंतु आताच्या नवीन लँग्वेजमध्ये सर्व लँग्वेजेस आलेले आहेत. जरी आपल्या सिलेबसला नसेल तर ह्या गोष्टी आता नवीन याच्यामध्ये आलेल्या आहेत. C# असेल, F# असेल वगैरे वगैरे. आपल्याला स्टडी फक्त कुठलं करायचं आहे, VB.NET. ठीक आहे. ओके, स्टॉप करायचं का मीटिंग? येस सर. ओके. हो सर. उद्या त्याच लिंकवर या उद्या.